Good evening. Welcome to the Napoleon Memoirs. We're here to do one thing, and that's to obsess about Napoleon. So, welcome to my world. We're going to get back into our memoirs of the poisoner of Memoirs of the Poisoner of Napoleon, Count Charles Tristan de Montaigne. I want to find out with this guy. We're going to find out what's going on with this guy together. Okay? So, they've driven Napoleon from France. The criminals have taken charge of France. They're about to start the terror like they always do. Let's go. In the evening, all preparations were made for going on board the chasse marées during the night, and accepting the proffered services of the young officers of the Navy who proposed to form the crews. The night, however, passed away without any order for the embarkation being received, and towards 4 o'clock in the morning, General Lallemant and Count Lascazes were sent second time on board the Bellerophon, apparently for the purpose of obtaining an answer from the admiral, but in fact ascertain if Captain Maitland would express officially with respect to the eventual determination of the emperor to throw himself upon the hospitality of England, the same opinion which Lascazes had understood him to express in his conversation with the English officers. Captain Maitland's answers were distinct and positive. He had yet received no instructions, but he was in hourly expectation of their arrival. He was authorized to receive the emperor on board in order to convey him to England, and according to his opinion, the emperor would receive in England all that attention and respect to which he could lay any claim. He added, I am anxious that it should be well understood that I am only expressing my own personal opinion on this subject, and have in no respect spoken in the name of the government, having received no instructions either from the Admiralty or the Admiral. On the return of countless causes, the Emperor hesitated long as to the course which he ought to pursue, and I have reason to believe that he would have gone secretly on board the Bayadere, which it will be remembered Captain Baudin kept at his disposal in the mouth of the Gironde, had not private interests exercised a powerful influence in restraining him from a course which would have necessarily excluded a considerable number of us from having the honor of accompanying him, and delivered us up to the enmity and malice of the royal administration, which was already in action in Rochefort. It is true, however, that ever since the emperor's sojourn in Malmaison, his mind was impressed with the conviction of the Grand Marshal and countless causes that he had reason to expect a magnificent reception in England, and that the extent and greatness of the popular ovation would be increased by the testimony of esteem which should be given by the emperor in throwing himself upon hospitality of England. During his sojourn at Malmaison, he had said to Queen Hortense, give myself up to Austria. Never! She is seized upon my wife and son. Give myself to Russia. That would be to a single man. But to give myself up to England, that would be to throw myself upon a people. Towards 2 o'clock, the emperor summoned us to a privy council, and concealing from us none of the serious dangers of his position, he submitted to us the following question. Ought I tonight to attempt going on board the Bayadere to endeavor to pass through the English ships, either in the Danish vessel or in the chasseries of the young naval officers? Or ought I not rather resolve to throw myself upon the hospitality of England and accept Captain Maitland's offer? The Grand Marshal, the Duke of Rovigo, General Lallemant, and countless causes were of opinion that he should go on board the Bellerophon, having first sent an aide de camp who should be dispatched to England
with an autographed letter from the emperor to the Prince Regent. General Gorgo and myself alone were of a contrary and direct opposite opinion, which we endeavored to enforce by showing that it would be 1,000 times better to run all the risks enumerated in the frank and devoted reply of Captain Baudin, who said he would take upon himself the charge of conducting the emperor to the extremity of the world. In fact, if it proved impossible to escape the English cruisers and to reach the American soil, going to England was a pis aller, to which recourse might always be had. It was a complete illusion. We repeated it 20 times to the emperor, a complete illusion to confound the intentions of the English ministry with the public feeling of the English nation. That sound and calm reason ought to dispel this illusion, to recall to his recollection that the policy of St. James had always been guided by a hatred for his person, and that those ministers who had encouraged and sanctioned the incessant conspiracies of the royalists, and that of the infernal machine and the attempt at assassination by Georges Cadoudal, down to the treasons of 1814, could not, without being false to themselves and their convictions, receive the emperor in England in any other way than as a trophy of Waterloo. Unhappily, Gorgo and myself were very young, and we had to contend against influences of long standing, well deserved and justified. It must be acknowledged by years of noble devotedness and the exercise of the highest functions of the state. The attempt to make our opinion prevail over that of the Duke of Rovigo and the Grand Marshal was a difficult thing. We were beaten, and ought to have been so. On leaving the council, countless causes and General Gorgo were ordered to proceed to the Bellerophon, the former to communicate the emperor's resolution to Captain Maitland, and the latter to convey to England the following letter, written by the emperor to the Prince Regent. Rochefort, July 13th, 1815. Royal Highness, the sport of those factions which divide my country and an object of hostility to the greatest powers in Europe. I've finished my political career and come, like Themistocles, to sit down by the hearth of the British people. I place myself under the protection of their laws, which I claim for your Royal Highness as the most powerful, most constant, and most generous to my enemies, Napoleon. This is intense. Anyway, so this is also very interesting because it's true. Martin said, don't go with them. And then Napoleon was wrong to go and try to throw himself in the hospitality of the English people. It's very sad. But then he said, well, Martin was right. And it turned out that Martin was there to poison him. So this was a huge thing that gave Martin credibility in his eyes. This is a very complicated story. We're going to try to figure it out. We'll try to figure it out together. Hopefully, because there's no way he wasn't the poisoner. He's very convincing here, but it shows you how convincing he is. He's very convincing. Napoleon was convinced, but sometimes he wasn't. But this guy fooled Napoleon. And I can see how. I can see how he seems very loyal. But if you read his letters to his wife, he's a liar. He's a complete, total liar. Oh my goodness, is he a total, complete trickster liar? It's unbelievable. This guy's smooth. Oof. We're going to find out about this guy. We're gonna stay on him till we find out what's up with this guy. He's intriguing. We don't know if he flips later. Maybe he does. Hopefully we'll find some things out. All right, so now we're going into Las Casas in Italian. Always exciting getting into Italian. All right, here we go. L'imperatore Federi al gran maresciallo descreveri e ammiraglio per sapere se verrevi o non consegnato le lettere scritte da lui Napoleone ai principi reggenti in verso le 4 ore
le vicegovernatori si assumono che servono di poter presentare i loro omaggi all'imperatore, agli accolsi e li condusse a passeggiare nel giardino, invece che ci salire in carrozza con lui. Il tempo era stato assai noioso in tutta la giornata. In un momento di chiarore vedemmo tutto d'un tratto una corvetta o fregata che entrava con fivel nel porto. Abbiamo ricevuto la risposta dell'ammiraglio dopo aver cominciato secondo il consuelo suo stile, col dire che non conosceva alcuno. Santa Elena, a cui si dovesse il titolo d'imperatore aggiunsi, spederevi la lettera anzidetta al principi recenti, attenuti letteralmente agli ordini ricevuti, i quali che imponevano di non lasciar partire nessuna carta per l'Inghilterra che non fosse stata prima aperta e letta da lui. Dalla risposta, bisogna confessarlo, ci compresse di gran meraviglia da parte delle istruzioni citate dall'ammiraglio. Aveva due oggetti estranei ai menu alle interpretazioni. Da tagli, da questo, ufficiali. Il primo era relativo al caso in cui nuovissimo lamenti perché le autorità locali potessero unirvi le loro osservazioni ed il governo inglese avesse modo di rendere più prontamente giustizia senza essere costretto a ricorrere di nuovo all'isola per chiedere ulteriori schiarimenti. Questa precauzione era pertanto interamente nel nostro interesse. Il secondo oggetto mirava che la nostra corrispondenza non potevi recare no commento agli interessi del governo ed alla politica dell'Inghilterra, ma noi scrivevamo al sovrano, al capo cui spettavamo e stanno a cuore fatti interessi e posto anche che qualcuno che conspirasse non eravamo già noi che gli scrivevamo, sebbene quelli che intercettava le nostre lettere e prendeva voglioni il segreto, il metterci d'attorno dei carcerieri con tutti i loro detti ci pareva cosa ingiustissima, ma possibile il fare io stesso sovrano origine di tutti questi infami e renderlo peggio che un rispediente, un sottano rinchiuso nel fondo del suo seraglio, ci parvi a dettar cose che non ha nomi, una vera mostruosità nei costumi europei. Da molto tempo avevamo poche relazioni con l'ammiraglio. Taluno pensò che il malumore abbia dettato quella risposta, altri invece che gli temessi la lettera contenere l'agnanzi contro di lui, ma l'ammiraglio conosceva troppo l'imperatore per ignorare che non si dirigerebbe mai ad altro tribunale tranne a quello delle nazioni. Io che sapeva quali fosse il tenore delle lettere ne provava una più viva indignazione. L'imperatore aveva fatto uso di quel mezzo, il solo conveniente alla dignità sua, per scrivere
a sua moglie aver notizia. Figlio, tutta volta risposi il gran maresciallo all'ammiraglio, oltrepassare o interpretare male le sue istruzioni, non potersi riguardare la risposta da lui che come una novella e mostruose vessazioni e serie condizioni imposta troppo al di sotto della dignità dell'imperatore e dei principi legali, perché il primo conservasse il proposito di scrivergli la fregata allora giuntare le spie portatrice dei giornali d'Europa sino al 31 dicembre. A secontavano l'esecuzione dello sgraziato maresciallo Ney e la fuga della Valette. Yeah, Napoleon's talking about the situation with England and how, they killed Lavalette, killed Ney, and Lavalette escaped. We're so happy Lavalette did escape. This is one of the great stories. It's the escape of Lavalette from prison. Anyway, let's get into Lavalette. He's one of the greatest characters out of this whole story. It's such a great story. I want everybody to know about Lavalette. He was a good man. Anyway, so he's in jail. His daughter comes to jail. He can't even talk. He's so sad. His wife is literally losing her mind. She actually loses her mind from this. It's terrible. It's really terrible. What can you do? What can you do about these people? Anyway, so I did weird notes here. Okay, so let's find out what's going on at Lavalette in French. Cette scène me fit réfléchir sur ma situation. J'ai commencé à la voir sous son véritable esprit. Et mes avocats, dans leur conférence, déchireront une partie du voile qui m'avait jusque-là couvert mes yeux. Le premier, M. Trépied, était un homme d'un esprit froid, juste et logique. Le meilleur moyen de se préparer à me défendre fut de m'attaquer sur tous les points qu'avais-je à faire à l'état des postes. Pourquoi venir ce matin? Pourquoi ce courrier envoyé à Fontainebleau? Pourquoi donner des ordres dans les journées? Pourquoi ce bulletin qui tue la France entière? Pour le courrier de maille. Enfin, pourquoi arrêter les journaux et surtout les moniteurs qui contenaient les proclamations du roi? Enfin, c'était à ne pas finir. Mes réponses, oui, paraissant ingénues et satisfaisantes. Mes ailes ne faisant pas mes torts. Il fut bientôt convaincu que j'avais cédé à un mouvement et réfléchi. Cela ne suffisait pas pour m'absoudre jusqu'à la veille du jugement. Son opinion était que je serais condamné à 5 années d'emprisonnement pour être emparé de pouvoir. Chapitre 14. Les conférences préliminaires se continueront 2 fois par semaine pendant près d'un mois. Peu de jours avant l'ouverture des débats, le moniteur m'apporta la terrible lettre adressée à la Chambre des pairs et signée au duc de Richelieu contre le maréchal Ney. Comment cet homme dont la renommée proclamait la loyauté et l'amenité des mœurs, l'impartialité et l'indépendance des caractères, peut dépousser devant la chambre des pairs avec une colère brutale et sanguinaire, un des Français les plus recommandables de notre époque.
camp des guerriers les plus illustres. Un homme malheureux, prévenez-nous, nos jugés dont les interrogatoires n'étions pas connus et que la justice devait environner d'une compassion généreuse. Grandun de mes défenseurs, Monsieur de la Croix, frère Neuilly, y entra dans ma chambre. Je lui présentai le moniteur. Une émotion profonde s'épeignit sur son visage en lisant et quand il finit, après quelques instants de réflexion, il me dit d'un air consterné: Monsieur, je les vois qui est trop où l'on ne veut venir, mais je suis vieux. Je voudrais pouvoir passer le dernier jour de ma vie loin des orages, mais sentir être faible et pour supporter la persécution qui va se répandre partout. Souffrez donc que je dépose d'autres mains le fardeau dont je suis chargé. Mon ami Trépied trouvera facilement un collègue qui peut partager la défense. Je vous suivrai de conseils. Mais je ne me sens pas la force de paraître à l'audience. Je voyais ce vieillard si accablé que je me stinne de toute observation. Dans ce moment, M. Trépied arriva. Son confrère, après lui avoir présenté le journal, répéta sa résolution et lui désignait un autre avocat pour le remplacer. Lorsque M. Trépied lui répondit froidement: Je n'ai besoin de personne. Je défendrai toute seule mon client. C'est mon devoir. Aucune considération ne me fera reculer. Et la conférence commença. Pendant que je me discutais peu ma vie, mon enfant meurait dans les bras de sa pauvre mère. Ce malheur devait avoir peu de suites incalculables. Je comptais sur cet enfant pour soulager sa douleur. Après ma mort, les soins qu'il réclamait et qu'elle lui prodiguerait avec une tendresse si passionnée lui ferait encore aimer la vie. A-t-il lui été enlevé brusquement en quelques heures? J'étais au désespoir. Le lendemain, lorsque les croix prennent vie au train, était où il me trouva. Louis supposait que la crainte de condamnation à mort était la cause de mon trouble. Est-il allé me prodiguer les lieux communs de consolation quand je lui annonçai les nouvelles malheurs dont j'étais frappé? Mon Dieu, me dit-il en me pressant dans ses bras, c'est trop à la fois. Oubliez le moment de faiblesse que je vous ai montré. Je ne vous quitterai plus. Oui, je vous défendrai. Elle dit noblement parole en venant à l'audience et en assistant son confrère pendant le cœur des débats. So Evelyn has a lawyer who really doesn't want to get messed up in his thing and doesn't want to ruin his life defending a good man for operating the post office under terrorism. And then Lavalette's wife loses her child. And he was saying that she was hoping the child would console her if he was killed. So he was so sad. And then the lawyer felt so bad for him. He said that he was going to take the risks and defend him. We shouldn't have to live under this kind of government. We shouldn't have to live under these kind of people. And that's why I do this. It's not fair to us. It's so evil. Anyway, so time for Spanish. I don't even know how to deal with this. It's so evil, you know? Okay, time for Spanish. So Napoleon was saying not nice things about the English royal family because that was his opinion. He felt that they were not. He felt they were degenerates. That was his opinion. I mean, was he wrong? That's very sad. But I mean, look at everything we found out. So it's not a good situation. All right, so there it is. Point insulting. All right, we'll get through this.
Ok, luego recapituló todas las circunstancias de su elevación, insistiendo siempre en considerar como única base los sufragios y el sentimiento del pueblo, y añadió riéndose. El consejo árbitro se obstinó también en mirar como nula la república, a pesar de que ésta le había apoyado duramente. Más tarde, al hacer las capitulaciones de Campo Formio, me ofrecieron sus plenipotenciarios reconocerla. No les dije, por eso es tan raro como la existencia del sol. Las circunstancias han variado. Solo los ciegos pueden dejar de ver y yo no puedo prestarme a una necedad. Enseguida me convidó a dar un paseo y salimos a ver los chinos que concluían sus preparativos y asistimos a la toma del agua. Está bueno, pero ¿dónde podremos la pajarera? Aquí, no más allá será mejor que hay una vista más despejada. Enfim, vos arreglaréis eso, doutor, a não ser que os vinissem ocupações mais sérias. En efecto, así sucedió dentro de poco. El emperador, cuya afección, creía yo, sino disipada, al menos muy débil, cayó de repente en la misma situación en que estuvo al principio. Recurrí a los baños, a los dulcificantes y a todas las recetas que él no repugnaba. Mas el ataque era tan terrible que si por un momento lograba suspender el mal, era solo para verle renovarse con mayor ímpetu, asustado con esta cruel alternativa. Creí de verdad aviso a su familia y a este fin le pedí permiso para escribir a Roma. Consintió en ello y dirigí la carta siguiente a Caballero Colonna Sant'Elena Longo, da 18 de julio de 1820, mi querido amigo, desde mi salida de Europa no me habéis dado noticias de vuestra salud en que tanto me intereso. También os será satisfactorio saber cuál es el estado del emperador, cuya salud está confiada a mi cuidado. 10 meses ha que he llegado a esta isla y os puedo asegurar que no he pasado un solo día sin prodigar al ilustre enfermo todos los socorros que mi celo y mis conocimientos facultativos podían sugerirme. La he atacado de una hepatitis crónica de gravísimo carácter. La existencia que le he dado parecía coronar el buen éxito. El emperador se restablecía, hacía ejercicio y le había aconsejado que dirigisse, o más bien condujese la formación de un jardín, algunas tuitas de extensión alrededor de su habitación, mas sin tanto que yo me lisonjeaba con las más halagüeñas ideas. He tenido el dolor de ver disipadas mis esperanzas y destruido el fruto de muchos meses de cuidados. Hemos estado en una alternativa continua de bien y de mal, mas en el día os debo confesar que desesperó de remedio la influencia del clima, causa inmediata de la hepatitis crónica, estando puesta la constitución del ilustre paciente y como contraria la acción de mis medicamentos. Ahora últimamente
había tenido el emperador una recaída de las más graves con ardientes calenturas y dolor vivo y profundo analizado por orbos activo y agudo en la articulación de la pierna con el pie, de su inflamación es velatosa que se dilata por detrás del pie y el tercio inferior de la pierna. Estos accidentes, no dudo en decirlo, proceden del desorden de las sillas digestivas y de la alteración de las funciones del órgano biliario. Sin embargo, el estado del enfermo no presenta un peligro inminente, pero destierra toda esperanza de curación en un clima situado bajo el tráfico. Poco a poco se irán extendiendo los efectos mortíficos, se agravarán. Y me temo que mis desvelos y mis votos sean tan cruelmente engañados como vuestras esperanzas. Él pronto había pensado poner en conocimiento en su eminencia el cardenal Fesch la relación exacta de la situación del emperador Napoleón, pero el temor de aumentar con tan triste cuadro los discursos de Madama Madre me ha decidido a dirigirlos mi carta para que hagáis de ella el uso que os pareciere más conveniente y acerca de la familia de su majestad recibid la manifestación del sincero afecto con que tengo el honor de ofrecerme como vuestro amigo y servidor, el Phantom Marquis. It's so sad. So Omira was saying, Omira was Napoleon's doctor, that they drove off the island because he came to actually care for Napoleon. Napoleon had an Irish doctor who was an employee of the English government, and because Omira started to actually care about Napoleon, they got rid of him. That's the way I see it. And now Omira was always saying he was going to die because his climate was going to kill him. So of course they kept him there because they wanted him to die. And Antomarchi is writing a letter to Napoleon's uncle, Cardinal Fesch, and he's saying he's going to die if they don't take him out of here. He has chronic hepatitis. This is something that people get here, particularly when they're from Europe. So over and over and over again, they're saying that he's going to die, and it's what they want, you know? They want him to die this slow death. And I want everybody to know what they did to him. That's very important to me. So I hope it really gets out that they act like they care, but they're actually out to kill people. And people can't believe there's such a malicious group in charge. And it's because no one's telling them. It's because no one's telling them, except for me. And I hope that changes. I hope people will find that their souls actually matter. Because this is not, life goes beyond this. All right, anyway, so back to the Conquest Eli in German. Infractor. This old form of German is very hard to read. So stand the Französische Army. Die französische Armee war seit der Schlacht von Arcole mit 2 von den Küsten der Provinz herbeigeschreckten Regimenten, worunter sie das 57. Linienregiment befallen und einem Kavallerieregiment verstärkt wurden. Dies betrug zusammen etwa 5.000 bis 6.000 Mann und ersetzte die Verdienste von Akkord und die Belagerung von Mantua. Joubert besetzte mit einer starken Division Montebaldo, Rivoli und Buffalengro mit einer minder starken als Reserve Desenzano
Marcina war souverän und hatte eine Avantgarde-Insekt-Maker angerostet, so Legnano und seine Avantgarde so Paviliana Serurier blockierte man zur Krone war durch Beschwanzungen gedeckt. Die Schlösser von Verona und von Lignano befanden sich sowie Peschiera und Pizzighettoni in gutem Stande. Die Zitadelle von Brescia und Bergamo, das Forte von Fuente, die Citadelle von Frata und das Forte Bino waren in unseren Händen Schiffe, die wir auf dem Garten sie hatten. Sie kehrten uns dessen Besitz bewaffnet Wagen auf dem Lago Maggia und dem Kromer. Sie übten das selbst eine strenge Polizei der von dem Wiener Hof angenommene Operationsplan Würmsel in 3 Kolonnen verrückte seine rechte Flügel auf der Chaussee der Chiusa über den Gardasee, sein Zentrum über den Monte Baldo zwischen dem Gardasee und der Elche und der linke Flügel auf den linken Ufer der Etsch. Einige Monate später hatte Alvinzi in 2 Kolonnen eingegriffen, die eine operiert in Tirol und die andere an der Piave der Prinzer und der Etsch, aber doch die Schlachten von Lugnato und Castiglioni und von Arcole während dieser beiden Pläne gescheitert. Das Wiener Hof hatte diesmal einen anderen genehmigte, damit den Operationen in Rom zusammenhing. Es wurde nämlich beschlossen, dass die österreichische Armee 2 große Angriffsunternehmungen ausführen solle. Die eine von Montebaldo aus die Wormse getan hatte, die andere an der Elche in den Vennen von Padua. Beide Kilometer betragte Verein sollten nichts mit einem der gemein haben, so dass, wenn er eines glücklich war, der Hauptzweck die Befreiung German so schon erreicht werden musste. Das Hauptkreuz sollte durch das Tirol verrücken und wenn es die Franzosen geschlossen hätte unter den Mauern, meinte es erscheinen, um sich mit dem zweiten Korps zu vereinigen, welches an der Etsch operierte. Entgegengesetzten Falle, wenn der Haupteingriff fehlschlug, aber das zweite Korps siegte, sollte die Belagerung Mantus gleichermaßen aufgehoben, ohne Platz wieder verprofilantiert werden. Das sollte Sieger dieses Korps in das Ereignis werfen und seine Verbindung mit Rom versteigen. Der Marschall Wurmser übernahm dann das Kommando der Armee, die in der Romagna stand. Die große Anzahl von Generalen, Offizieren und berittener Kavallerie, die sich in Mantua befände, würde dazu dienen, die päpstliche Armee zu disziplinieren und eine Diversion machen, die dem französischen General notigte. Auch 2 Armeekorps, eines auf den rechten, das andere auf den linken Ufer des Pots anzustellen. Ein insgeheim von Wien abgeschickter, unterrichteter Agent war
Eisenleisten französischen Armeeposten von Manteuben passierte von einer Schildwacht angehalten und musste seine Depesche, die er verschluckt hatte, wieder von sich geben, die in einer kleinen Kugel von Siegelwachs sich befand. Diese Depesche enthielt einen Kürzel in sehr kleiner Schrift geschrieben und mit dem Namen des Kreises Franz unter seinem Brief erkundigte Wörter, und dass der Honorherzog entsetzt werden würde. Jedenfalls befahl er, ihn an sicher nichts Gefangene zu übergeben, den Platz lieber zu rauben und sich über den Po zurückzuziehen, welches er als Meister von Seraglio tun konnte und sich in die Staaten des Papstes zu verfügen, wo er den Oberbefehl über dessen Armee übernehmen solle. Der Kaiser von Österreich, das heißt, wie man sieht, voraus, dass Firmen noch Investisse von Seraglio sei. Er war schlecht unterrichtet. Okay, night. Thank you so much for listening.